yemu naye at times wesanga oli better off ng'ofulumyemu oli yamugamba afadhali osula kasolya kati njagala ologere ku experience ya aji yasalawo n'akyuka. Yes sebo. Njagala tuyamba abakyala that kubanga agaye bwe yakyuka things began to change. Yeah. I normally twagala nnyo oli abasooka okukyuka. Can you help the women ku level eyo? Okay, from what I can draw from that church, two wrongs cannot make right. Two wrongs cannot make right. That's awesome. Yeah. Kumwe kulina okubaako omuntu asiruwala. Naye mwenaye muba abagezi n'ogamba yoyo n'oli n'agamba yeggwe muba mwenna muli bagezi kati nga mulaba teri muntu kumwe asobola kukola ki. So if it says two wrongs cannot make right. Jindako kituna mu kamera tugambe kumwe kulina okubaako akola ki? Asiruwala. Kyogere gwenye gobo okyogera. Kumwe kulina okubaako afuuka omusiru for the sake of both of you. Kati eri agamba oli abasooka. No. Actually bakugamba nti bwoba ne munno mu bufumbo nga akufuukidde ekizibu. Let that change start from you. Because yaba agamba ali kukyuka because of you. Now oba ogamba oli kukyuka because of them. So what you do? And the problem is, you start telling him every day what they are doing, and they call it nagging. But you're not nagging, you're trying to defend yourself and you're trying to remind him, but he's saying it's nagging. So how do you take that away? Stop being nagging. Fight your battles the right way. Omuwa gujje ku muntu oyo ku mwami ate oguzeewa ogambe mukasanze. Ki ekituyombya? Nti okay. Yagamba nti simuwuliriza. Now God teach me how to submit. Soko ove ku ye. Teach me how to submit. Naye kati jukya n'omwami akumanya amanyi nti toli submissive. Ye kye yeekwasa wadde nga naye alina ensobi ze. Bw'otandika okuba submissive bw'ajja ewaka ng'akaaye gwe n'okkakkana n'ogamba kulikayo ssebo tusaanyisa okulaba munnaye nkuleetedde emmere. Ekyo oli okikozeeko Sandra? Ekiriwa ssebo. Ekyo ky'okusalawo. Okusalawo nti nno. N'ogakanzi kakkane munna. Yes. What happened? Tuba ne disagreements. You know? So at times you're like, nze kanzi kakane yayitewo, tusigaze peace. Kubanga gamba simanzi bwe nkutunuulira bwe nti. Kati nalina okuba nga yakolamu omulimu gw'amaanyi nnyo. Nja kuzza Mr. Bayingana. Kubanga ye yagaana gamba sole. N'ogamba ogenda. Ne experience gye wagamba ne kanzi kakkane n'ogamba n'ekkolera gimpeeyo. Ekyavaako gamba nti kanzi kakane? Anti kati nagenda okulaba nti ebyewaffe binkoowoola. Bikuyita. Bimpita byagala nzireyo mbeere single mother. Olutalo ndulwanye. Oyogeddako nga tegeeza bimanyi okuyitira ddala. Let me tell you, there is a time reyanyiiza. Of course, oba tonobye nti onoba olage waba kusekerere nti onobye. Nakwata engoye zange zonna mu kisenge ne nzijjamu ne nzikweka mu kisenge ky'abaana. Mpulira. Ne nkwata ensawo ennyangu yangu ne nkiteeka mu bbuutu mu mmotoka. Ne nvuga ne ngenda mu hoteeri Entebbe ne nzijjako essimu for 3 days. Olwo ng'owulira otya gwe gy'oli? Of course, I wasn't happy. I was hurt. I was crying through it all. Naye nga naye njagala mulumye mulage nti 3 days. Yes. Zatwala Yesu okwera mu magombe n'ava nayo. Naye bwe nali naye nga kuwulira otya gwe nga weebaka ekiro? Nga seebaka mba helpless kati ate nga nkubira omukozi bali batya. Gye bali. Okay, banjagala okuwulira ako. Gye bali balungi. You know? Naye nali mu third night kati bwenajjako essimu bambi n'aba frustrated nange okuya mami wange. Omwana agenze kyokka ali lubuto nze simanyi gy'ali. Ne nzijjako essimu. Mami bwe yakwata essimu yaŋŋamba mwana gw'oliwa. Naye nensooka ne mujjako nga ndaba stressinga. Naye somehow natula ne neebuuza naye Sandra ovudde wa? Nensooka ne neebuuza kiki ekikujja ewaka? Mazima ddala nga tekiriiyo. Bikutwala. Bintwala. Sebo nakwata engoye zange nenzizza mu mmotoka nenvuga nga nzira ewaka mwambagana yansanga. What was that feeling that made you do that inside you? Okudde waka. No, to get out. Kati let me tell you, why what baita impulse. Impulse. Nti bw'oba olina obusungu you act without thinking. So it was anger. Anger. Acting up faster than your thoughts. Do you know anger? Many of us are victim of that thing. Yes. Pesanga nebintu bigamba ebyo na avana okuva waka n'agamba kangende n'asanga bayingizaawo omulala.
mulinayo mumanyi yadduka yagenda okuddeyo nga baga nti neyejjusa ate nga biri too late. So we shouldn't use that anger. Kuba kati jjukira bw'oba bwe nali nfuluma nga obusungu. Actually there is an incident bwe nali nfuluma n'akwata ebisumuzo by'emmotoka neŋŋamba you think I can be limited by this? Nempita emmotoka nepita special nejja olungo otunula otya kuba kati oliko akaseko nga onyize n'okunyiiga nyize special nejja n'akigamba ssebo oyingira geeti yaani anti ono omukyala ampise koye tolina kuyingira geeti yange konze ssebo sinze yakuyise gula bannaayi sajja tunandeka neŋŋenda bannaayi it was too much kikunonyeeko naye nga bw'oba ovuga ng'ogenda kati nkugambye ba impulse nti obusungu bungi tolowoozeza kati ofulumye naye mba nfuluma geeti bweti kati olwo nga ntandika okulowooza okay why am I even going away? But then you don't want to lose. Toyagala akusekera agambe mulabe. Pride. Nogamba wachikanga nesolo ennaku 3 novuganga bugamba naye kati Sandro laga paka lwotuuka you don't sleep, you're crying the whole night era namaliriza nkomyewo. Jane, amalala bwagakola otya ne gakugwawo? Amalala mazibu nnyo naddala fe abaakulira mu bulamu nga bamama baffe bali singo ate nga tumanyi okutoba n'ensi. Kati nze okuŋŋamba nkugambirawo nti nze nsobola okubeera nzekka ate nga nsobola n'okweyimirizaawo. So nze baitha ekyasinga nga okuntawaanya naye ng'oli malala era gaalinga malala kyekyasinga nga nze okuntawaanya because nali nsobola okweriisa nsobola okwegamba nga ne byoyogera ndaba nga ali ku bibyo nga anytime I can move out of this place. Era nga nkyogera ne mutima gwange nga nti nze nsobola okugenda kwega olumu yayogeranga ne mutwere mga kati on takimanyi nti nze nsobola okumuviira nga neerabirira ne mutunuulira bwenti. So kyatwala Katonda okunkolamu omulimu ate naye okungumiikiriza naye kyeneebaliza ddala Katonda nti ate saanoobako nakyogeranga naye olw'okuba Katonda yankwatirwa ekisa ng'amanyi gyanzijja ne gyenva tebibadde byangu nakwatirwa ekisa nagenda nga nsumula mpola mpola nesooka neneebulira nembuuza nti Jane, why are you here? Lwaki ndi mu kifo kino? Katonda akutadde mu kifo kino lwaki? Kubanga ebiseera ebisinga tetumanyi purpose why we are married. Okay. We don't know it. Olowooza nti weesanze you're just there. No, there's a purpose why you're married. To that man. To that man. Ne waaba muzibu. There's a purpose why Katonda yakuweera ddala oyo omuzibu. Wow, that's awesome. So bwe namala ogenda nga nkitegeera nga nentandika okumutunuulira nga nokola otya nja kusigalawo naye nga luli mmanyi omutunuulira ne mga oyogera kino gwe tomanyi nti nze wano nsobola okuvaawo neetambula neŋŋenda kubanga nsobola okwerabirira. I can pay my house rent, I can do anything nga nsobola buli kimu nsobola. So kyantawaanya nnyo mu bulamu nekintawaanya era nga omutwe gwange guno moddulo burungata ng'alimu obuzibu bungi naye Katonda nampa ekisa neneebulirira nzekka nemmanya lwaki ndi mu kifo kino Katonda lwaki yanteeka mu kifo kino lwaki yamumpa nemmanya nentandika omusabira ate nga nange bwe neesabira. Talk to the ladies there ekintu ekyo kitegeere nti wabawo purpose. Njagala okwogera abakyala abafumbo oba naawe ayagala okufumbirwa nti bulijjo Katonda aba ne purpose lwaki you get married. Tofumbirwa kusamba gawuni n'ekintu nekiggweeraawo. There is a purpose. Ate era bangi nnyo abakutunuulidde n'abaana b'amaaso gaabwe gatunuulidde ggwe. So manya lwaki oli mu bufumbo obwo and work for it. Kwegamba bufumbo it is not a bed of roses nti obuliawo. No, it is hard work. Tukolera bukolerere. Osalawo noga nti nja kufumba abamu basalawo ne bagaa sijja kufumba abo nabo basalawo busazi naye salawo nti ŋŋenda kufumba ŋŋenda kubeera mu maka gange ŋŋenda kweyongerayo omwami wange ŋŋenda kumugasa. Tubeere abakyala abagasa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga tunatera okumaliriza Aki wange musumba sitole eyo mpanvu naye nga twagala okumaliriza wekinyusi kikwataganirawo kyekireeta Mr. Lwanga ogamba nti kati nkomyawo winning point yayiruddawo eyo? According to him,
agamba ne gye yali yalaba obubi, yali alowooza ndi mubi naye n'atandika okulaba obubi, era agamba nti n'atandika okuwulira ng'ekintu kimuvaako ku mutwe, like something was being lifted off. N'atandika okudda in his senses, n'atandika okugamba where am I, wano wendi ndiwa. naye ng'ogwo maze okusumululwa. so kitegeeza bwe tusumulwa Mukama asumula n'abantu baffe. Musumba Mukama yaŋŋamba bulungi nnyo nti Agi gwe gwe njagala, gwe gwe nnoonya. Naŋŋamba nti oli namala dde omukolamu omulimu, naye nga ntunulira oli gwagamba nti yamalamu omukolamu dde omulimu. Naŋŋamba Mukama. So when God got you, you got your man back. Exactly. Yogeri omukazi oyo akyakyetaaga. When God gets you, or when you go back to your position as a wife, the rest is done. How much do you love Mr. Ranga now? Oh Jesus, I'm now not falling in love. I am walking. Awako omuyita otya? Wange Musumba. Awako omuyita otya? Ampita babes, mwita babes. Wow. Mwita mwami Lwanga. Olumu ampita mama Tendo. Mama, actually, you know, being a mother, Mama. That is how my children call me Mama. Okay. So he calls me Mama. It's something very, very big. Okay. But we call each other babes. Okay. And he's my first priest. Before you even become my pastor, he's my pastor. Okay. It is until you come to that place of understanding. Oh, I love that. Who a man is in your life. Purpose. Yeah. Marriage is a ministry. So he's your pastor. He's my pastor. We congratulate you, Mr. Ranga. Nesunga okulaba ku program eno. Sandra, tunaatera okumaliriza. Yes, sebo. Purpose. Abakyala bategeera purpose Jenny yagireese. Mu bufumbo. Yeah, ne relationship abamu tebannabuyingiramu, abamu baagala buyingiramu. Do they know the purpose there? Mu bufumbo, like she has said, marriage is a ministry. Okay. Nti Mukama aba bateese together mu raising a generation eddako. Omulembe ate ogumutya, si just generation, naye generation yemutya. Kati gwe ng'omukyala, jjukira Bayibuli eddayo ne tugamba ffe abakyala abaana abasirusiru bavumaganya ffe. So it means ffe bamama ffe abalina okusooka n'okukyuka. Okay. Before we can change the next generation. Okay. So in marriage, tumanyi nti abaami bali egocentric. Ate mmwe ebite musobola kwaka ne mumalako. Kati ffe abakyala tulina omulimo mungi ogw'okwekolamu n'omanya nti papasi yange yakudrivinga bufumbo buno to another level, naye nga it starts with me. Why does God tell you to submit? You being submissive, ejja kukyusa ebintu bingi mu bufumbo. You see that when she got back, her even going back to God is submission still, because your first husband is God. Okay. You cannot submit to your real husband in the world if you don't submit to God. My goodness, that's powerful. Yes. Kati olaba nti bwe submitting eri your first husband is God. Yes. Olaba nti bwe submitting eri bawa asooka n'asobola okusubmitting eri bawa owookubiri. So it all starts with God. Okuba submissive mu bufumbo n'omanya papasi yo. Ate by the way, okumanya papasi yo you know so okuba submissive, because if you're not submissive you will not know, you will miss it out because you're up there. You know? Yes. Jane, tugenda kumaliriza. Yes, sir. Ngenda kubuuza ekibuuzo tujja kiddirako mu maaso eyo katono nnyo. Essimu yaleeta obuzibu. Yes, sir. Gw'okyagigendamu oba wagyesonyiwa? Nze sigikwatako. Saga stress n'akanyanya, so I don't touch it. Najenenya. Ekyere ekyo ekikomo nze tekinzijira. Naye yange njirekawo nga asobola okumanya password yange anything. Naye nze sikwatako. Ekyo yo sikikwatako, nagirokoka. That's how you reconcile yourself. Yes, era to be happy. Tuwulirayo olusakanwa agamba naye giraagira. Gye musoma kino kye ngamba nti eyo nagirokoka, bwe kuba kulokoka nalokokera ddala nno, kubanga ne bwevuga mugamba hani essimu yo yiyawo. So you trust. Yeah, I trust my man, I trust my Look husband. in the camera and tell them. Yes. Abakyala tuyiga okutrustinga abaami baffe. Yeah. I trust my husband, ne bw'aba agenzewo I trust him.
nemanya nti kati mutadde ate especially ng'osaba omuteekayo emikono gya katonda kuba katonda yasobola omukuuma gwe tosobola mukuuma kyokola gwe muteekeyo emikono gya katonda ebirala bimulekere. Run your life, work hard for your marriage, look after your children and love your husband. Nga muganda bwagambye nti katonda wasooka ye mwami wo yensonga lwaki Saara yayitanga Ibrahim my lord. It is very important okuwa omwami w'ekitiibwa. Bw'atakifuna ng'ali mu nnyumba muno wabwerwa tayinza kifuna. Bw'onoomulengezza mu bantu ba mu nnyumba mwali wabweru bajja mukulengezeza ate onyiige. So muwe obusajja bwe azimbe bwate Mukama anakuwa omukisa. Abantu bagamba ekigambo ekisembayo kibagenda okusula nakyo olwaleero. Nze musumba akyogeddeko Bible egamba nti the hearts of the kings emitima gy'abakabaka are in God's hands. giri mu mikono gya Mukama. Ekitegeeza omwami wange kabaka. He's a king. The day I got that revelation, I called my husband king, and he calls me queen. That is why we become queens. The king is enthroned first. So babulira abakazi abo n'abawala bonna bagambe get ready to enthrone those kings. He is your king. 1. He is your priest. 2. As long as you acknowledge that and have peace and purpose, you will have a beautiful marriage. Sandra, sibula abantu abo. Okay, nze njagala kuddayo eri abakyala abalekeddwawo because of rejection, because of these generational curses and all that. From what I experienced in my journey, nti nali mpasuwinga musajja. Naye I was pursuing the wrong thing. At that moment, wakola self-discovery ne spiritual mapping, no manyanti olina obuzibu. You stop pursuing the man and start pursuing God. Ng'omukyala yali akulukuta omusaayi for all those years. She saw God moving, najja n'amutaapingako. So, first run towards God omutaapingeko akuwonye. When rejection gets away from you, when the spiritual husbands depart, when everything goes, you start attracting the right men towards you. So learn to fight your battles. Toranira musajja oli, lwanira ng'oddukira clock ya Mukama ogikwateko akuwonye abasajja omwami ajja kujja. Tunatera okumaliriza jjukira tuli ku Lest TV. Sente zo ensigo yo okuwaayoko kukola kinene nnyo tukumira ku mpewo kuno. So wakati program ekwadde omukisa, get a seed, get an offering, sow a seed. Sige ya ddala kubanga for us nga wegambe okubeera ku mpewo zino kiri very expensive. Naye bw'opatanalinga naffe bw'osseekimu naffe nkakasa Katonda naawe ajja kuwa omukisa. So akawungezi kaliro kwata essimu yeeyo teekamu ennamba siga ensigo ennamba kwe ziri ku screen Airtel MTN abali ebweru ennamba ezo zifuna ssente nazo okuva ebweru ku world limit ne ku ngundire zino zemukozesa. So njagala okumaliriza nga nsaba abakazi bano badembe yanjye babuli babakola dindi tumalirize. Jeni bulira abantu abo emirimu gyo gyokola n'ekintu kyenna tumalirize. Emirimu gyange nze ennyamba z'abagole nsiba abagole na gowns ennungi era bw'oba ng'ogenda kufumbirwa nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu nina entebe ennungi ez'emikolo eziri imported so bendiringamu. Sandra bantu babulira emirimu gye mukola ne church. Okay, tuli bazimbi tuzimba bw'oba oyagala okuzimbira tutuno tuteeka lifts mu bizimbe tuteeka escalator mu bizimbe tuteeka car parking systems mu kifo nga toyina space emala nga you want something like a parking system esobola okuyambamu eyo space yentono tusobola okikola ekyo nekya munnaye tubuulira enjiri twogera eri abakyala abamenyesa emitima eri abaami abamenyesa emitima n'eri abalina bondage of all types. So tutulano House of Restoratorium every Saturday kuva sawa 3 paka 6 ne kuva sawa 9 paka 1. And you can also follow me on my Facebook page, which is moving from being rejected in a relationship to being happy thereafter. You not remain the same. Thank you. Akisibula abantu babulira emirimu church. Ne yanjudde dda ne ngamba nti nkola ne
New Plan Limited, oil and gas. We're consultants, engineering, oil and gas. Okay. Obuweereza babuyita Daughters of Zion, Isaiah 52 from verse 1 to 3. Tugenda tandika okusinkanira wano House of Rest. Okay. Every first Sunday of the month. Okay. From 2 o'clock to 5. Okay. Yes, we do counseling. My Facebook page or our Facebook page is Daughters of Zion, Isaiah 52 from verse 1 to 3. Okay. Now remember, never give up until the battle is over. Welcome to Never Give Up